To the uninitiated, this must look like a Fellini-esque dream sequence, complete with trumpet and drums. But this is Taziyeh, the Persian passion play. It is stirring, poetic, even graphic, and it aims to move you. Taziyeh is a uniquely Iranian theatrical tradition that reenacts historical events leading to the martyrdom of Imam Hussein, the grandson of the Prophet Muhammad, and considered to be Shia Islam's most revered religious figure. تفریح نیستش، این عشقه، عشق امام حسین. از بچگی این با خون ما عجین شده. The tradition took its current shape in the 18th century, but its earliest roots go back nearly 500 years. This is effectively Persian opera, and the most elaborate productions of Taziyeh may include dozens of professional actors and even live horses on stage. But the most authentic version of this theatrical tradition is what you see here, a community group of volunteers performing under a simple tent for an audience of their own neighbors. Most Taziyeh performances occur during the month of Muharram, during commemorations of Imam Hussein's martyrdom in the 7th century in the desert of Karbala. Traditionally, a different plotline of the epic drama unfolds each night, culminating in the slaying of Imam Hussein himself in the final performance of the series. Tonight's performance is called The Children of Muslim, and it reenacts the slaughter of 2 young orphan boys whose father was Hussein's cousin. هر کسی یک نقش داره، یکی نقش مخالف داره، یکی نقش موافق داره. ماها اولیا خونیم، اونایی که قرمز میشه همشون اشقیا خونن، مخالف ما هستن. یعنی در برابر خوبی مخالف، در برابر موافق. امام حسین در برابر شمر. The cast is always entirely male, and most of the performers, whether they are professional or amateurs, have been involved in Taziyeh since childhood. قاصدم چیزای کوچولو، نقصه‌های کوچولو بچگونه رو ما می‌خونیم. بعد که بزرگ شدیم خب یه خورده که شاید رشد رو داشتیم، مثلا شدیم مخالف خان. وقتی شده بودم پسر هورپارسال ترسیدم وقتی سرمو بریدن. By its very nature, Taziyeh is a tragedy. The word means to mourn in Arabic, and every one of its epic narratives ends in a brutal slaying. The performances, which can take several hours to unfold, maintain throughout an ominous gloom and sense of impending danger. مسخر کردم بدخواه یزید را ز کینه بی سر کردم. Tonight's villain is Hares. He's been ordered by Hussein's enemy to kill the 2 orphan boys, whose father was Imam Hussein's messenger. تو منزل حارس بچه‌ها خوابیدن، خواب بابا رو میبینن. وقتی از خواب بلند میشن خیلی بسیار آه و ناله میکنن، حارس بلند میشه. حارس وقتی که میاد بالا سر این بچه‌ها متحیر میشه از
صورت این بچه‌ها که اینقدر قشنگ و زیبا و یعنی دو دل میشه. میگه پیش خودش میگه حیف این بچه‌هامون تا اون کاری که ابن زیاد بهش دستور داده باید عملی بکنه که در نهایت تصمیم خودش میگیره. The moment of the children's murder is difficult to watch. But taziyeh also means to share in others' grief, and that's much of the emotional draw for the audience. It is, after all, intensely cathartic. For in each performance, the audience is meant to experience a wrenching sorrow for the death of their beloved imams. آزادگی و آزادمردی رو نشان میده واقعه کربلا. یعنی امام حسین کشته شد برای اسلام، برای نماز، برای آزادی. گفت ای شمشیرها بیایید منو دریابید، اگر دین ندارید لااقل آزادمرد باشید. یعنی آزادگی رو به همه درس میده. روی ذهنیت بچه‌ها، روی ذهنیت بزرگترها اینا تاثیرگذار هستش. Taziyeh is more than simply storytelling. It is a collective lament etched into Iran's history. هر وقت تو لباس تعزیه میرم فکر نمی کنم از خودم، فکر نمی کنم اصلا یه انسان عادی هستم. اون احساسی که نسبت به ائمه معصومین علیه السلام دارم تو تعزیه هم اجرا میکنم. حسم با غرورم یکی میشه. This is Mona Rabi reporting for Iran.